Atachin chitab kolenjin logoiwekab emet choton chebo tetutiet nebo Kass Mashinani cheitunen ketesiet nebo Kass TV betut konoton nebo Jumatatu. Kainenyu ko Shadrack Mutai Itagat. En kasarta netesetai serikali koibchin kakwautik sipitalisiek cheboisien oret nebo ng'olset konyor lipanet kobun tugetab konyoiset nebo SHA, kokamwa President William Ruto kole makiliponi sipitalisiek chemokonu bornatet kole kimuch konya biik en sipitalisiekwa. I am saying this with this passion because I can see the future and I can see a different Kenya. Many people sometimes accuse me of saying things that are not there because I can see them. Many people cannot see, but I can see a different Kenya. If we keep the faith, if we stick together, if we stay focused, if we are patriotic, if we are accountable, and that is why I agree with my CS, this man, John Buddy, when he says that our detractors, we are not going to listen to you. On matters to do with SHA, the reason why we are unearthing the theft and the corruption in hospitals is because our systems in the SHA, the digital system, is now able to detect the fraud that people have carried out for many years under NHIF. Why do we have 30 billion shillings deni ya NHIF leo? Na tukisema wacha tufanye verification ya hiyo debt ya 30 billion, mahospitali wanaenda kotini wanasema they don't want verification. Kwa sababu wanajua ndani pale iko wizi. And we are not going to pay until we verify, because we are not going to spend public money to pay corrupt people. Ama namagani jameni. So we are telling the people who think the theft they were carrying out in NHIF watalete kwa SHA, nyinyi mnaota ndoto ya mchana. Haiwezekani. Hospitali yeyote, hospitali ya serikali, hospitali ya kibinafsi, hospitali ya kanisa, kama wameiba pesa ya NHIF, watalipa hiyo pesa. Kama wamelete corruption kwa mambo ya SHA, watalipa hiyo pesa na tutawapeleka kotini, kwa sababu we must be accountable for all the resources that the public have put at our disposal as government. Maneno ya e-procurement, kuna watu wengi wamezoea kandarasi ya ukora. Kitu ya shilingi 2 tunanunua shilingi 10 kama serikali, kwa sababu ya procurement ya ukora hapo, ya quotation na nini na nini. Tumesema tunaweka e-procurement. Wacha ijulikane imenunuliwa pesa ngapi na imeuziwa serikali na nani. Na mbona mtu wa shilingi 2 hakupata hiyo kandarasi, mtu wa shilingi 10 alipata. That is what we want to do. Mimi najua kuna resistance. Procurement officers, accounting officers, hawataki hiyo maneno kwa sababu wanataka kuendelea na ukora ya zamani. Alafu ndio wanaandika headline, sijui Mbadi, sijui 5 billion, sijui nini. Nyinyi na ukora yenu na maheadline yenu na ufisadi yenu hamuwezi kutuzuia kuhakikisha ya kwamba pesa ya serikali inatumika inavyopaswa. And we are going to implement e-procurement. There is no going back. Any official who is not ready to work with us in e-procurement, they can as well leave. Waondoke kwa serikali, waende watafute kazi nyingine. Kotakemiten tuget noton nebo SHA ko kakomwa Minister nebo Rabinik John Buddy kole tindoi kayanet kole wendi koboisie komie tuget noton nebo konyoiset nebo SHA. Kong'ololi sautikab Jumapili en county nebo Siaya nekomiten ak President William Ruto komwa kole ite let koimutik chemiten SHA en konekit ak kilititi komie asikomuch konyor kelchin biikab emet. When I was asked what my opinion about SHA is, especially the systems, as the person responsible for financial systems in this country, I said that I'm very excited of the revelations that I'm seeing.
People who don't have information and details about what Oluga is doing with the Duale in that ministry are the ones who are talking out there. Just by us doing an assessment in 6 counties, Your Excellency, out of 47, there are revelations that for years, hostels in this country, some hostels in this country have been taking money from Kenyans, and yet Kenyans are languishing and suffering without treatment. They have been stealing public funds. And when they are caught, they sponsor stories, negative ones, against the very people who are trying to clean up the mess that has been happening in the health sector. Dr. Luga, soldier on and clean the mess that is in the Ministry of Health. Don't be distracted. I am also not getting distracted to implement e-procurement. EGP is the way to cut on wastages in the government. My plea to the accounting officers, don't listen to your procurement officers because they don't want to let go where they have been stealing public funds. Make sure that you move around and ask your procurement officer to work with the National Treasury to implement this system. This system is going to save us a lot. My team at the National Treasury did not have a weekend. They are making sure that by next week, all state departments, all county governments are ready to do procurement through e-procurement platform. And I will tell you, some people are making noise that the system is not working. But they don't even know how that system works. How can you say it is not working and you don't even know how it works? Only 13 counties have been cleared by a controller of budget. So your counties cannot procure because you have not cleared with the controller of the budget. The ones that have cleared with controller of budget, by next week you should be ready to start procurement. So let us embrace this system. We are not bringing a system that is going to inconvenience you. Any new system must have challenges, but we walk as we move ahead. And I see some people reporting, well, how did they put it? Mbadi's 5 billion mess. That system is only worth $2.9 million, which is about 370 million Kenya shillings. And it was procured in 2022 April when I was still a member of parliament. I did not procure that system. If you thought it was procured yesterday, you are behind the news. It was procured in 2022. I was a member of parliament for Super South, for heaven's sake. All that time, it has just been kept there. What I've done is to make it work. And it is in line with the National Assembly's approval in 2020 through regulations where they said we should go e-procurement. Members of parliament conditioned the executive to go e-procurement. Kakecher meng'ik chebo county nebo Bomet koibchi kamanut tuget noton anan kosirgei icheket en tuget nebo lel nebo SHA asikotoret ichek asikomuch konyoiset en aliet nemiten ngweny. Kamwa agenge en ng'amotik en county nebo Bomet, Dr. Michael Bongei, kole tugonoton nebo SHA koboisie ako mamiten amune simasirgei chong'indab biikab emet. Kongololi en Chebunya dispensary en tuyet nekomiten ak meng'ikab komosotok komwa agenge ng'amotik kobun county nebo Bomet, Dr. Michael Bongei, kole tugonoton bo SHA kowendi kotoreti biik en kirindaetab mionwek ole kakikimit ine kole nyolu kikimit sipitalisiek chemiten gaa amun choton kotoreti konyumnyum banda nebendi biik konyoru toretet nebo konyoiset en ole loo. Makomi kasarta en tebendi gaa nguni nekinyoe chito nemakingen kele ne miondo. Kit age nomoche asomok ko meng'ikab Chebalungu, Chebunya hasa registeren SHA 100%. Boisie SHA kabisa. Aboisie sipitali no nebo referral. Ako dialysis chuchu kakimwoe nguni, kamwoe aspirant nebo Senate, koliponi SHA 100%. Sasa onge enroll en SHA asiko koba ngweny
ingele mnyondo ko makikuris. And that is why ko abwati ko log igere nguni sikai the first thing komakinam kemwa ngalekab ne ko tuguk somok chekimwoe. Kekirindan mionwogik anan kinyam mionwogik en oret nenyolu nebo kisasa, teknolojia nebo kisasa. Kaboiboenchi meng'ikab komosotok toretet nekanyor nebo mashinit nekiboisien en chikiletab mionwek cheterter en biik nekaikochi Bongei ole kaikimit ine kole nyolu kikimit sipitalisiek chenekityin ak biik anan dispensaries. Kongo kakeyai Harambee ak choronokyu 1212 keibu that amathology machine singekwerchi kele pap komong'u, that one is done. Akwa mang'u ale yakichap sipitali aker komi mbaret neo kabisa. Kuenroleni SHA komakomi health miten healthcare nekararan, system nekararan koiku rahisi sobet ako ityo koet production kimuche kekirindaen pananda amun healthy population nekitinye. Mi mashinit netam kibore non kiune ng'alekab soromok mheshimiwa. Kebendi elelo en koroni, kibendi Kapkatet ala keba Litein. En Chebunya location ineken ketinye sukulisiek 20 primary schools ak junior schools. Kitinye kora 6 secondary schools, kitinye TTI. O tugul ko kotegemeanen Chebunya health facility. Ko tegemeanen Chebunya health facility ko mingin koten niton. Lakini cham kotegemeanen ako Transmara kora konyoe kora sipitalini. Konibwech machine ko koyai kit neo. Kong'eten county nebo Bomet logoiwekab emet chebo Kass, kainenyun ko Festus Rono. Chitab Kalenjin hamache sikebe en nguni county nebo Kericho sikewesyin gong akobo kolset noton nebo bandek kole mwaat kele ngot kisib ng'atutik chemokotin ak sirutik chemokotin komuch kenyorunen kelchin kolsonoton bo bandek. Kusyin gong noton en koindo sirindet nebo logoiwek en county nebo Kericho Robert Yele akoibwech report neisibi. Kongoi missing studio nebo Kass TV en nguni kemiten ak agenge en temik kobun county nebo Kericho ole ameche sikobit koarorwech komwowech inendet kole tos une itondo nebo kolset ak kabatisiet missing ko nebo bandek en komosita ole ameche sikobit komwoi kole tos ne kit nekikochi komeng'ikab komosi kotekyi kabatisiet neibchin kelchinoik, tos bo mung'aret anan tos amitwogik kichopchingei icheket. Itakatik noton nebo Kass TV en betutab raini mongen ale kikuren ng'o, taunen kainet ako kokwoni kikuren ako tos boisiet neyoe ko ne? Kongoi missing. Ane kekurenon Philip Kemboi, ameng'indetab Lamayat Chepseon. Alen amang'u ale ingen akobo kaikerchi okinye kit neu bandek en mbar. En echek keteme bandechu, kikole bandek chebo commercial ak alak ko chekiome. Ko amun en kolsoni ko koruryo bandek mi komie oeng kere ele kertoi mbili ko kokitoretok en kenyini ng'alekab mongen ale en kasartab nekit kenyit agenge anan kenyisiek aeng chekosirto ko kimiten kaimutik. Tos kikaimut ko kine missing en kabatisiet ne mara kikono kaimetab kasarta nekioboisien? En kenyini konye ko kimakomi bandek moroisi ko kiyachen keswek anan ko kimbolea amun ot kongeibu en mbolea chu ko kochobok tuguk kabisa koruryo akot en ngunon ele kertoi ngunon mbar ker mbaret kit neu bandek kit neu koruryo bandek amun kokororon mbolea. Togu kele kokororon keswek chekokinyoru en kenyini ak mbolea chekokororon. Akot ngunon en temisioni kitindoi togu kele ot en robo eka kenyoru kinuok 10 amun kokonyor tuguk chenin mbaret. Ana komiten ng'alalet neo kot missing koikasen ain korutechi serikali akobo kocheken tos kit neu chagosiek chebo serikali. Tos ikere ile kakwautik kimuch koib serikali missing konyorunetab katoldoleiwek ko agenge en ortinwek che anan chekere ile kimuch kokon walet? Kikon walet neo missing amun en kenyini konye ko kikisore mbolea en elelo ko kinan itite chagosiek komami lakini en betutab ra kobwa ne baka kanai kobwa baka chesinende kokiibu en chesinende stoisiekab chesinende ko komokolole kokibune kinakebe store bekerop line komakinyoru kora kele kokobek ko ngunon kokinyoru ne komie mbolea akot ngunon komi chagosiek kora mbolea mabek.
So mang kasarta ne mara kakekol bandek en nguni kakochang'a kokol chitugul niker en kokwet tugul niker baka bitet royono ikere ile komin biik bandek ko i meng'indet anan ko i temindetab komosi tos menyoru arogenet age tugul ile imuch kotun kobet alyetab bandek kochorgei ngamun kakochang'a ko mara kong'weny market ngamun tindoi chitugul. Maarogeni kit netai koron ko kewon kit nekibore rubet ko maarogeni alyen ng'wan koba ng'weny anan kotokostai amun mi kora serikali kotoretech kora amun konu serikali alyetab bandek makiarogeni. Kit netai nekiboiboenjini koron ko kebiyosen. Nguni ko kursen kone koityi serikali en betusiek chekibwone mara kikasarta mara kitokyingei siasa kekere kele kakimuch ketoret temik tos ne kursen serikali en kasarta nekitokyingei nguni kora kolset en kenyit nenyone. Amache awekyi kongoi korong serikali. Netai ngunon ko asub kabisa akobo temisioni ko kokokimit serikali en temisiet kotokyigei ne matkobit rarunet age tugul nebo amitwogik ko mami arogenet age tugul notinyen alyen ng'wan kokwo serikali kotko bakaktech amun ot ngunon kondoiwech president Dr. William Samoei Ruto okere ot bandiat sele korurto kole tuta mekere ker bandiat kole tuta bandiat ko ngunon kingen kele wekyingei ng'echerani arap Ruto kou kasir bandiat inendet ko mami arogenet age tugul neketindoi. Mongen kabatisiet ko kikeyapta konam serikalishekab counties ikertoi ano ko i meng'indetab komosi tos ikertoi ano serikalitab county nebo Kericho kotinygei ak kakimitetab temik mising ko en sectors alak manebo bandek icheken tos ikere ile kikorikyi temik anan achon kebeberwek chemakat tot kikimit asikere ile kakimuch kerikyi temindet. Namwaun iman sector nebo temisiet en county government ko loen. Ngunon sikenyorun kabisa en county ko kimach koloit county government en temisioni. Ngunon echek ko kitiengei kityo kitiengei ngeib ngunon ngeyai kele kakiib ngunon en kobwa store bandek kibekyolen yoton lakini mamiten matom kochut orit inei county government en temisioni. In short inei kotom kochut. So same ngone koityi serikalitab county. Somenyun en serikalitab county ko korikyi wakulima. Amun ot ngunon en temisioni ko kiketemisie karibu kenyisiek 5 amaikere serikalitab county kochutyin orit. Samen kora en national government ak county government ko mising kotinygei ak aldaetab bandek ak siret. Tos ile ne kotinygei ak alitetab siret aldaetab kunet agenge nebo bandek ko tos omoe kong'etunen siling ata asiker ile komuch konyoru kelchinoik ak kochopchi kora kolset en tai yan kibendi. Kasoman serikalit. Kasome ale en aldaetab bandek ko kasome ne kole kenua namba 90 kiloisiek 90 ko kasome ale siko at least ondalen kotoretech kabisa serikali ak kwalwech bandek en 3,000 kekere komaya toretech en ng'alekab school fees ak ng'alek chechang chekimokyinigei. Kimiten kora en reyu ak agenge en temik kobun komosta nebo chepseo ole amoche sikobit koarorwech kole tos une kabatisietab bandek en nguni ak tetutik chemakat anan kebeberwek chemakat kilitit asikotestai konyor kelchinoik. Itakat en ketesinoton nebo Kass TV taunen kainet ako kurenen kora kokwoni ako tos ne tugun chemakat kikimit en sekta nebo kabatisiet mising ko en temisietab bandek. Kongoi mising ane kekurenon Eric Muge ameng'indetab Chepseon Chesinende sublocation komosta nebo Kiletien. So en ng'alekab bandek kemwoe kongoi. Bandek en sai yekongochut kecherani William Samoei Arap Chirchir. So ikere bandiat ile kokisich bandek cheakere ale mami rubet en tai refu. So kimwoe kongoi ako ikere koikilgei chitugul akomin bandek. Ako kikimwa kongoi amun kiibwech phosphate korik. So kiindewech phosphate chekile Chepseon market. So kikinyoru phosphate nekiakere kityo ale ki ng'alekab CN kora chekiyoche kotakoibwech. So buch ine kemwoini kongoi kora PS nebo temisioni PS Rono. So akere ng'alekab bandek ak rubet akere ale kokistegei en ng'alekab rubet maketinye rubet kokeny. Amun ikeren bandiat en sai tom kebute bandek cheuchu chukakesen oeng. So akere ale serikalini komobo rubet. Yes. So en nguni kora kotam ko kebeberta neo kesome biikab emet kotokyigei kolsetab tugun alak kabatisiet mising ko kediversifyen kabatisiet. Ko i meng'indetab komosi ko tos ne kursen koityi alak en temik ak cherset ne mara itindoi kotinygei ak kabaraitetab kabatisiet taban nebo bandek icheken. En kabaraitetab temisiet asome bikyok alenji mising kot kebe temisietab bandek ak kebe kora temisiet nebo kawek. Kawat nguni kora koko beit nekararan.
agere serikalit ale kotokyechin komostab temisiet asikeikun biik chekanyor amitwogik ak kenyoru school fees. Igere en komostab kawek ikose ile kokwo barak. So en komosinyon ine komakimine chaik, kimine kawek ak bandek. So nguni kitinye ak kemwa kongoi mi chi nekikure Stano. Ko kikotoretech en ng'alekab kawek kora kosibwech inendet kotutoni abenyoru kokonin kawek situn yebut kokonin ilipan so kemwoe kongoi kora en Stano nondono. Ak amoini chitugul kora nemoe komin kawek konyor Stano. So kokoin asitun kolipan, ikoin en loan. So ikere ile kabatisiet ko kit nekoketokyigei ako kokecham en serkalini ebe William Ruto. So en nguni ak mheshimiwa nekitinye kora ikere ile kitokyigei ng'alekab kawek mheshimiwa Cheroro. So ko kitokyigei ng'alekab kawek akine. So noton nekemokyinigei en sai. Ng'alyo nebo let ko tos ne kursen koityi serikalitab county ak national government kotinygei ak kakimitetab sekta nebo kabatisiet kerikyi temindet asikomuch kosuldaen boisionikwak en kaimutiet komami kaimutiet age tugul akonyor kelchinoik. Kit nosome serikalitab county ketinye ministaek chemi county chebo agriculture chebo ne. So kit nosome asome ale koyapta biikwak kotakonet biik kora. Simasis ofisit non amun imuche inyoru ofisit nekilen bo agriculture amami chi nekonyo. So ndebore icheken nguni en county kesoben PSO nonege makitinye cheiyoptoi kanetisiet nebo agriculture. So kele kaisoben national inege. Kongoi. Sawa. Kongoi mising. Kongoi. So choton ko alak en temik mising chekamuch kong'ololchi ketesiani kobun kebeberta nebo chepseon en kipkelionist en county nebo Kericho ole kamwa icheket kole taban nebo kolsetab bandek kotiengei kora kawek kole moche icheket kokimit ak kanapta kanetisiet korikyi icheket ak walet mising en sekta noton nebo kabatisiet kechikil alyetab bandek asikotestai konyor icheket kelchinoik. Kaikas kakoito kurset ak somet mising koityi serikalitab county nebo Kericho koker kole kaimuch kotoi tetutik ak kokimit tetutik chebo korikyi temik asikomuch kosuldaen boisionikwak koma kaimut age tugul. Kakosam kora serikalit neo nebo national government koker kole kaimuch kochikil ak korib alyetab bandek asikonyor icheket alyet nekararan ak en beit nenyumnyum kot mising asimabun kewelutik ak kaimutik en oret age tugul. So ng'eten kebeberta noton nebo Lemayat nemiten en Chepseon county nebo Kericho Robert Siele logoiwek choton tinye ng'alekab kabatisiet mising ko nebo bandek chitab kolenjin asome en nguni amuten en kamungenosiek kiwege ketestai ak logoiwekab emet.